Na mtazamaji karibu, jina langu ni Busara Naaman na mtafsiri wa lugha ishara kwa upande wake ni Joyce Wairimo. Na sasa macho yote yanaonekana kumulikwa katika kaunti ya Kakamega kufuatia ongezeko la visa vya corona, hususan kufuatia kifo cha mkuu wa wafanyikazi wa kaunti Robert Sumbi asubuhi ya leo. Anajiri siku moja tu baada ya bunge la kaunti hiyo kufungwa, huku shughuli za kunyunyizia dawa zikitarajiwa kuanza. Siku moja tu baada ya gavana Wycliffe Oparanya kuamuru kufungwa kwa bunge hilo, wakazi wa kaunti ya Kakamega wameamkia taarifa za tanzia za kifo cha mkuu wa wafanyikazi wa umma kaunti hiyo Robert Sumbi kutokana na virusi vya corona. Sumbi alikuwa miongoni mwa wafanyikazi 316 wa kaunti ambao walikuwa wameambukizwa na virusi hivyo, na alikumbana na mauti yake alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Bungoma Life Care ambapo alikuwa amelazwa kwa muda wa wiki moja. Some of our staff here have been found with COVID, and we have now agreed that all staff at the headquarters here and all other staff should be tested. And because we have a higher number of headquarters staff here affected, we have agreed to close down the headquarters here for 7 days. Kufikia siku ya Jumatatu, takriban watu 155 walikuwa karantini, huku 7 wakidaiwa kufariki kutokana na virusi hivyo. Wakati huo huo, wafanyikazi wengine 57 walithibitishwa kuambukizwa virusi hivyo. Gavana Oparanya sasa ameamuru kupimwa kwa wafanyikazi wote wa umma, wakiwemo wawakilishi wadi katika kaunti hiyo, katika jitihada za kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. We lack ICU experts, and now we are appealing to the general public. Any officer who retired and is an ICU expert, we are requesting he reports to the CEC in charge of public service and administration with his or her documents, so that they can be considered on part-time basis. Why will you attend to a patient, a COVID patient, without a PPE? And the PPEs are there. They should be able to tell you that the PPEs are not there. But if they are not there, and I can tell you the majority of them do not get it in the hospital, they get it outside there. Ni amri inayojiri huku Oparanya akitoa wito kwa wakazi wa Kakamega na Wakenya kwa ujumla kuzingatia kanuni za Wizara ya Afya ili kudhibiti maambukizi ya corona yanayozidi kuripotiwa kila uchao. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya COVID-19 ni kwamba watu wengine 14 wameaga dunia hii leo kutokana na virusi vya COVID-19, huku wengine 761 wakithibitishwa kuwa na virusi hivyo. Asilimia ya maambukizi ya COVID-19 ikizidi kuongezeka na kufikia asilimia 15.76 hii leo. Wizara ya Afya imeendelea kuonya maambukizi kuenea upya, ikisema itawabidi Wakenya watakaopatikana na virusi hivyo bila dalili kujitibu wakiwa nyumbani. Nchi iko katika wimbi la pili la janga la COVID-19, huku maambukizi ya COVID-19 nchini yakiongezeka kwa asilimia 15.76, ambayo ni asilimia kubwa zaidi kuripotiwa tangu kufunguliwa kwa uchumi. A second wave of this disease, and the balance between keeping our economy running and keeping people safe is one that is obviously creating its own challenges. Na sasa waziri wa afya Mutahi Kagwe anasema itakuwa ni jukumu la familia kuchunga jamaa zao watakaopatikana na virusi hivyo, huku Wakenya wakizidi kutozingatia kanuni za kuzuia kuenea virusi hivyo. That those people being managed at home get well much faster, very quickly, than those ones who are hospitalized. We have also known and witnessed cases where individuals are contaminated by other infections in hospitals and then pass away because of something else, even though they were taken to hospital because of COVID-19. Aidha, Kagwe anasema vitanda vya hospitali havitoshi kuwahudumia Wakenya wote watakaopatikana na virusi hivyo. Round about July,
was about 13% positivity rate. The day before yesterday, we had a positivity rate of 20.2%. Yesterday, we were at 15%. Today, we are once again at 15%. Haya yanajiri huku watu wengine 14 wakiaga dunia kutokana na virusi hivyo hii leo, wengine 761 wakithibitishwa kuwa navyo katika saa 24 zilizopita. Yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons. Wakati huo, tangu wimbi la pili la corona kuanza, wafanyakazi wa afya takriban 1200 huku wengine takriban 16 wakiaga dunia. The virus, God forbid, I want you to remember that you would have to take them to that hospital which you have helped build, which you have helped facilitate, which you have helped organize, because there is nowhere else for them to go. Diana Rachel Mbogwa, Mwanga wa Ebru. Naam, na sasa tukiangazia masuala ya elimu ni kwamba Waziri wa Elimu George Magoha amesema serikali haina mpango ya kuzifunga shule baada ya visa vipya vya corona kurekodiwa. Magoha amesema hakuna haja ya hofu kwani wanafunzi wachanga hawawezi kupata maambukizi kwa urahisi. Anajiri siku moja tu baada ya katibu mkuu mtendaji katika wizara hiyo Belio Kipsang kusema kwamba walimu 33, wanafunzi 17 na wafanyikazi wengine 4 katika shule mbalimbali wamepata maambukizi. Tangu shule kufunguliwa mapema mwezi huu, kinagaubaga limekuwa kuafikia mikakati ya Wizara ya Afya ili kukabiliana na janga la COVID-19 nchini. Hii leo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema wizara yake haijabadili msimamo wake kuhusiana na ufunguzi wa shule huku hatari ya COVID-19 ikiwakodolea macho. Hata hivyo, Magoha amesema hakuna haja ya hofu kwani serikali ilikuwa ikifanya kila iwezavyo kuhakikisha wanafunzi na walimu watasalia salama. Hata baada ya katibu mkuu mtendaji katika wizara hiyo Belio Kipsang kusema tayari walimu 33, wanafunzi 17 na wafanyikazi wengine 4 katika shule mbalimbali nchini wameambukizwa virusi hivyo. Tayari kuna baadhi za shule ambazo zimefungwa kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona. Shule ambazo zimeathirika kufikia sasa ni Star of the Sea, Maranda na shule ya msingi ya Tononoka. Hata hivyo, Magoha amewataka wazazi kutokuwa na wasiwasi kuhusu wanao, akiwahakikishia kuwa serikali imeweka mikakati yote shuleni kudhibiti maambukizi. Abdelaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Mtazamaji, kwengineko wahudumu wa matatu wametishia mgomo baada ya serikali kushikilia msimamo wake kuhusiana na kiwango cha abiria watakaobebwa ndani ya matatu. Hii ni licha ya ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona nchini. Wahudumu hao wamesema huenda wakaelekeza wanachama wao kuanza kubeba abiria wengi iwapo matakwa yao hayataafikiwa. A minibus, for instance, in Nairobi would have a gross of between 12 and 15,000. This gross now has come to 7. So you can do your mathematics. We have over 20,000 minibuses in Nairobi. That's big time loss. And let me tell you, the owner, the investor, is eating into his capital because you're unable to apportion. These vehicles do depreciate by 15% per annum. So if you calculate that, we are eating into our capital thinking we are doing business. But we know as investors, we are not doing business. BRT has been talked about. I sit in the task force that was given the responsibility of trying to make BRT happen. BRT offers, it's only meant for line 2. That is thicker road. We want to tell the NMS boss, bring it on. Bring it on. Because you can't carry Kenyans on your shoulders. We are the ones who've been giving service. And we cannot live on threats. They have to know. Tell us tomorrow not to come. We will stop our services. What will happen? Some of us, because we have these underlying conditions, we are in our geshakis. We are trying to comply with the nature. And we can't
You know, there's not been any kind of meeting. The only meeting that needs to be organized is a Zoom meeting, or the other meetings have been. But you see, unfortunately, these people are the ones who want to bring in proposals. Why can't they invite us to discuss even on Zoom? They know leaders, they can be able to get in touch with us. But we don't take advantage of, you know, the COVID issues that has made people not to have meetings. But somehow, we want to stick with our initial statement. We have requested them, and we are demanding for our rights. Na tukiachana na hayo ni kwamba wanachama wa chama cha ODM ama kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amepuzilia mbali usemi wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuwa takriban shilingi bilioni 14 zitahitajika kuendesha kura za maamuzi. Odinga katika taarifa kwa vyombo vya habari ameshikilia kuwa kiwango cha shilingi bilioni 2 ndicho huenda kikawa gharama ya juu zaidi kutekeleza mchakato wa marekebisho ya katiba. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba na taarifa. Hata kabla ya ngoma ya kurindima kampeni za mageuzi ya katiba kung'oa nanga, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga sasa ametishia kuwafurusha makamishna wa tume ya IEBC. Odinga ambaye anapendekeza mageuzi ya katiba amegutushwa na taarifa za IEBC kuwa huenda gharama ya kuendesha zoezi itachukua kima cha shilingi bilioni 14. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Odinga ameiambia tume ya IEBC inayoongozwa na Wafula Chebukati kuwa lengo lao ni kufyonza mali ya umma kwa kuongeza gharama maradufu. Kulingana na Odinga ni kuwa mataifa yanayoendesha uchaguzi wa kila mara hutumia shilingi 200 kwa kila mpiga kura kati ya wapiga kura milioni 20. Hivyo Odinga anahisi kuwa kuna njama ficha kuwalaghai wa Kenya. Cost of referendum, I may not be able to give you specific cost, but going by the repeat election, referendum will not cost less than 10 billion. A referendum does not need to cost more than 2 billion Kenya shillings. So you should not be told, oh, we have no money. There's no money to do it. No, there's money to do it. Let me tell you, you hire on election day, you hire not less than 50,000 vehicles. It will cost us close to 2 billion. They are part of, you cannot get a car for less than 10,000. Kulingana naye, taifa lenye idara za serikali ikiwemo shule, vituo vya polisi, magari ya serikali na miundo misingi mingine haliwezi kuendesha zoezi la kupiga kura kwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 2. So there are times when we try to hire vehicles for 17,000, 15,000, county governor come and take all of them for 30,000. Then what do you expect our road to do? A baby ballot boxes are in there drop na mgongo. No, there are times we are forced even to hire choppers to drop them. It's basically stealing. And we can teach Mr. Chebukati if he's going to be able to do it. Odinga amesema kuwa kura ya maamuzi kupitia mchakato wa BBI itaweza kutatua nyingi ya changamoto ikiwemo wizi wa mali ya umma, huku akinyoshea lawama IEBC kutumia nafasi za uchaguzi kupora pesa za umma. Kwa sasa Odinga anasema kuwa yuko tayari kufanya kikao na IEBC na kuwapangia jinsi shilingi bilioni 2 zitakavyotumika kwenye kura za maamuzi. Sio mara ya kwanza kwa Raila Odinga kuweza kubishana na tume ya IEBC chini ya uongozi wa Wafula Chebukati, huku akiwasuta kwa kuhitilafiana na uchaguzi. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Na wanasiasa wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wamewataka wale wanaounga mkono BBI kutotumia lugha ya kujigamba wanapopigia debe mchakato huo. Viongozi hao wamesema kuwa itakuwa bora ikiwa mchakato huo utapelekwa kwa wananchi kabla ya kura ya maoni. BBI, nyinyi watu wa Kajiado, BBI ilianza, wakati ilianza hapo mapema, rais na naibu yake walituambia sisi watu wa Jubilee, hii kitu ni ya kuleta watu pamoja. Tumetafuta wazee watembee, walete watu pamoja. So sisi tukasema kuna makosa gani kitu ya kuleta watu pamoja? Ni kitu mzuri. Alafu kufika katikati tukaambiwa imebadilika, katiba lazima ibadilishwe. Sasa tukashindwa ilitoka saa ngapi kuleta watu pamoja mpaka mahali inaitwa reggae ni lazima. Hiyo ndio imetuchanganya tu kidogo. Tusikubali ya kwamba tupiganishwe. Ati watu waseme hii msimamo yangu ni ya lazima. Why?
wewe msimamo yako ni ya lazima, kwani wewe ni nani? Sisi wote ni Wakenya jameni. Na hakuna mtu amealikwa Kenya. Hakuna mtu ni mgeni hapa. Hakuna mtu squatter Kenya. Sisi wote ni wa Kenya na tuko sawa. Kwa hivyo mimi nawauliza viongozi wote, tuache lugha ya lazima. Tuache lugha ya kusema ya kwamba ni hivi na kama sivyo tutengane. Hapana. Let's find the place where we can all have consensus, and it is possible for us to have a win-win referendum. Na mtazamaji, ujenzi wa barabara ya lami kutoka Tala Oldonyo Sabuku umesitishwa na wakulima wa kahawa kutokana na kile wanachosema ni kupitia kwenye shamba lao kabla hawajafidiwa. Wanachama wa muungano wa wakulima eneo hilo wamesema ujenzi wa barabara hiyo ingechukua kipande kikubwa cha ardhi yao. Hii barabara ikipita, naye wananchi hawakupata hasara ambao ni kubwa. Na tunaomba mahali ambao wataona kahawa inafaa kung'olewa, kwa sababu si kahawa tumepanda wakati barabara inaanza kuwekwa, wafanye compensation. Mwenyekiti wa muungano wa wakulima wa Kiavanzi, Francis Kilinzoya, amesema kahawa ni zao lenye mchango mkubwa katika uchumi. Also, let me say that coffee is also a protected crop. You cannot just go uprooting coffee really dilly just because you feel you have the power to do that. Hata hivyo, kampuni lililokuwa na wajibu wa ujenzi wa barabara hiyo limekana uwezekano wa kuwalipa walioathirika fidia. The answer is no. There is no window for compensation because as per this map, it is very clear the road reserve is 200 feet. Since it has been designated a road reserve, there is no other condition that is put on that map. Aidha, vikundi hivyo viwili vimeamua kukutana wiki ijayo ili kufika katika maelewano na uamuzi sawa. Na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuwajibikia kukua kwa uchumi wa nchi. Mudavadi amesema kuwa uchumi wa Kenya ulikuwa unapata ushindani mkubwa kutoka kwa mataifa ya Afrika Mashariki. We are now seeing the pressure of us losing industry to other countries. Ethiopia is taking a lot from us in terms of even say the flower farms and so forth. So we need to have a national conversation that why is this happening? Why are we beginning to lose? Why are we losing the competitive edge that we used to have? We need to ask ourselves that we have been a focal economy, the focal point in this region, but we are now seeing real threats. So we must start anchoring ourselves so that we do not lose our commanding position going forward. When an economy is under stress, there is now pressure for a lot of relief. You know, systematically, people are demanding more and more relief. And the government in itself, through KRA, as you said, is busy squeezing businessmen like these ones even more and more and more, because the demands on the government are becoming excessive. All right? So we need to find ways of creating wealth in multiples. So the conversation that we will be looking at, in my view, is that what can we do as Kenyan people to accelerate the creation of wealth and make sure it is properly distributed within the Kenyan people, so that this demand for what would be free things can subside. Otherwise, we will be under pressure, no matter who will be in government. Na kwingineko, wakazi wa kijiji cha Cherube, eneo la Lengwise, eneo bunge la Keseso, wametishia kufanya maandamano dhidi ya maafisa wa serikali waliohusika katika ubomozi wa nyumba ya mwanamke mmoja aliyetorokwa na mumewe miaka 7 iliyopita na kuachwa na watoto 7, ambaye hadi sasa amelazimika kukesha kwenye kijibaridi kikali pamoja na wanawe.
Hapa ni nje la lango la kuingia nyumbani kwa mama mmoja Winnie Chepkirui, ambapo tunashuhudia kisa alichopitia mama mmoja aliyetelekezwa na bwanake. Ni mama wa umri wa miaka 42 hivi ambaye amekuwa akiishi na mumewe na wanawe katika kipande hiki kidogo cha ardhi tangu mwaka 2007. Lakini miaka 7 baadaye ndoa yao ilitoa doa alipokosana na mumewe. Bi huyu hajakuwa na amani. Kuamkia leo, jirani aliyedaiwa kuuziwa kisehemu hiki cha ardhi kwa shilingi 20,000 tu aliwasili na naibu wa chifu wa eneo la Lenguise na kutekeleza ubomozi wa nyumba wa mwanamke huyu bila ilani yoyote. Nikaanza kupigia chief simu. Nikaambia nyumba yangu ndio inaelekea kuisha, imebomolewa na assistant chief yako anasimamia na kubule ya Kamoyo ndio yako na yeye. Yeye akaniambia ngoja kidogo, acha nipigie simu nimuulize. Alafu tu vile mzee amepewa pesa sikujua siku hiyo, lakini baadaye jirani akaanza kusema nyinyi hamna share hapa. Akaanza kuanzia 2014 atukwa na Naaman mpaka juzi. Alikuwa anatutisha kila saa, hamna share hapa. Mnajua hapa ni shamba yangu. Tukifanya chochote anasema tu hapa ni share yangu. Mali ya maelfu, bidhaa za nyumba ikiwemo vitabu vya wanafunzi vikiharibiwa kwa kutupwa na kutapakaa, huku zingine zikiwa zimeloa maji. Tu hata manguo ya kufaa vile manguo imetupwa hivyo, sisi hatuchabadilisha hata manguo tangu 23 ilikuwa Alhamisi, hatuchabadilisha manguo. Tukio ambalo limewacha wakazi vinywa wazi wakilaani vikali unyama uliofanywa mama huyu. Walitaka serikali kuwachukulia hatua za kisheria maafisa hao wawili wa serikali na pia kushinikizwa kuondolewa kwao katika sehemu hii. Tena mimi nasikia ati assistant yetu chief alikuja tena akasimamia huyu mama na kobulo ya Kamoyo anaitwa Kaloki. Na yeye na hawa ni maserikali yenye angesaidia huyu mama. Kwa nini tena anakuja kukanyagia huyu mama chini? Wondering vile officers of the government wanasimamia illegal demolition kama hii, illegal eviction kama hii without a court order, without a valid court order. Secondly, sheria ya Kenya imebadilika. Bila spousal consent, mzee akiuza shamba bila spousal consent, that thing is illegal. Hata hivyo, juhudi za kuzungumza na kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Stephen Kihara kwa njia ya simu hazikufaulu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yametaka mabadiliko katika afisi ya kiongozi ya mashtaka ya umma Uasin Gishu yakidaiwa kulemaza haki. We are appealing to Director of DPP Nairobi mwenyewe Nudin angalie na afanye overhaul katika hiyo ofisi ya DPP Eldoret. We are having files ya defilement ambayo wanaweka bottlenecks. Defilement cases are being stalled here. Ngwari files zote zinakuwa stalled hapa Eldoret, DPP office Eldoret. So irrespective, police wafanya kazi yao mzuri. Wale perpetrators by the state officers wanasunguka nyuma, wanaenda kwa DPP na hiyo file inasamishwa. Swali kuu ni je, familia italia hadi lini iwapo maafisa serikali waliopewa jukumu la kulinda wananchi ndio wanaowadhulumu? Brian Odhiambo, Runinga wa Ebru. Na mtazamaji, basi kufikia hapo sina la ziada ila kuondoka, lakini nampisha mwenzangu Davis Mberia naye atujuze yaliyomo kwenye Ebru michezo. Shabash, ujambo mtazamaji, tumaini langu ubweri wa afya. Karibu tusakate sote viwanjani. Naitwa Davis Mberia. Timu ya taifa Harambee Stars inaendelea kupasha misuli ikiwa siku yake ya pili tangu wachezaji wa nchini kuwasili kambini. Stars inajiandaa kwa ajili ya mechi ya kufuzu dimba la AFCON dhidi ya visiwa vya Komoro, mechi ambayo itasakatwa nchini Novemba 11 humu nchini. Chini ya wiki moja baada ya kutaja kikosi cha timu ya taifa soka Harambee Stars, kocha Ghost Mulee ameanza kibarua cha kuinua timu ya taifa. Hii leo ikiwa siku ya pili wachezaji kunyosha misuli kambini. I want to see how the players who are playing in Kenya are doing. I've been watching them in the leagues, playing continental matches. So it's exciting to have the players come in and our first session looking at who is where. Of course, we know they've not had a season going since March. They've not played competitive apart from the game against Zambia. So again, we come and see. It's been nice to beat Zambia. Now we come back and see where we are, who is going to maybe make the cut for the Komoro game, because that is what we are training for right now.
Wachezaji wanaosakata soka humu nchini ndio waliowasili kambini Jumatano wiki hii, wakiwemo Oscar Wamalo wa Ulinzi Stars, Kenneth Muguna wa Gor Mahia, kiungo wa FC Leopards Peter Thiong'o na Moses Mudavadi wa Kakamega Homeboys. Wachezaji wanaosakata soka ya kulipwa nje ya nchi wanatarajiwa kuwasili kambini Novemba 2, kocha Ghost Mle akiwekeza majembe yake kwa washambulizi Michael Olunga anayesakatia Kashiwa Reysol ya Japan, nahodha Victor Wanyama anayechezea Montreal Impact ya Marekani na Joanna Omolo wa Cecil Bruges ya Ubelgiji. Now when you haven't played competitive football and then your opponents are playing in European leagues, because Comoro they have no single player playing at home, even they don't have a league at home, so it's a big disadvantage for Kenya. However, we'll try to use the players who are very active right now, most of the abroad-based players, so that is a plan, but you never know what might happen. If we have all of them coming, perfect for us. If we don't, then we'll try to make a combination. Mapema wiki kocha wa Harambee Stars Jacob Ghost Mulee aliwataja kocha wa Kariobangi Sharks William Muluya na Twairi Muidin kuwa wasaidizi wake, huku Agai Hazande akitikwa jukumu la kuanoa makipa. Harambee Stars ambao watamenyana na Comoros Novemba 11 humu nchini na Novemba 15 ugenini wanashikilia nafasi ya pili na alama 2 kundi G, alama walizovuna kwa hisani ya sare dhidi ya Togo na Misri. Davis Mberia, Ebru michezo. Tukisalia na soka timu ya taifa, tuangazie timu sasa ya taifa chipukizi, kwani timu ya taifa ya soka chipukizi kwa umri usiozidi miaka 20 Rising Stars wapo kundi cha katika dimba la Sekafa la chipukizi ambalo linatarajiwa kushika kasi kati ya Novemba 22 hadi Disemba 6 nchini Tanzania. Rising Stars watapata ushindani mkali toka kwa wanakundi wenzao wa Beshi na Sudan. Kundi A linalo wenyeji Tanzania, Rwanda, Somalia na Djibouti, nalo kundi B linalo Burundi, Eritrea na South Sudan. Timu bora 2 kutoka kila kundi zitafuzu katika robo finali za dimba hili la Sekafa kwa umri usiozidi miaka 20. Rising Stars ya Kenya ilimaliza katika nafasi ya pili mwaka jana nchini Uganda, na mwaka huu wanapania kutisha zaidi wakitamba katika dimba hilo. The coaches of 3,200, 500, we've trained half of them in Class B and over about 800 in Class B. We started with football here. It's not that the other sports we are not working with them. So we'll work with all the federations. We don't do these activities in isolation. We work with the federations. Even when we are mounting courses, we do it in collaboration with the federations. When we are doing the talent identification activities, we do it with the federations. And when we invite them for training also at our place, the federations concerned are also present in doing that. We have big... Mtazamaji, usiku huo mchungu zaidi kwa Alvaro Morata na klabu cha Juventus. Sina la ziada, mwenzangu Busara na tabasamu. Nakwambia niliona wana Chelsea kidogo. Wamejikakamua sana, lakini ilikuwa timu nyingine kidogo nisiseme. Lakini pia mwisho wa siku ni klabu bingwa Ulaya na ni ushindi. Kesho pia ni siku fataki na mikiki. Saa 7:30, 8:30 tupatane. Naitwa Davis Mberia, kwaheri. Nami najulikana kama Busara Naaman, na aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Lala salama.